two RCMP security officers are joining us here at غدیر Center. I want to welcome Officer Perry and Officer Ali. Thank you so much for joining us here. Thank you so much for providing us with the needed information regarding our security and safety and things like that. I want to invite you to come over on the stage and have your lecture. Come over. Good evening, hello. Thank you very much for having me here tonight. We wanted to come and speak to you and let you know that the police are here to support your community, and we're very sorry for what happened in Quebec. خانم گفتن که ما خیلی خوشحالیم که امشب شما اینجا اومدید و بحثی که ما امشب میخوام باهاتون در میان بذاریم در مورد اون اتفاقی که در کوبک افتاده، اون شوتینگی که شد. We understand that that might have caused some anxiety among the Islamic communities in our neighborhood, and we wanted to reach out. می‌خواستیم که به کامیونیتی ایرانی‌ها باشون در ارتباط باشیم و یه جورایی باشون صحبت کنیم و بهشون اطمینان خاطر بدیم. So I'll tell you just a little bit about myself so you know who I am. My role right now is I'm the Community Policing District Response Officer, and I started in that position last November. ایشون در ارتباط با کامیونیتی پلیسینگ هستن، یعنی ایشون مأمور این هستن که با جامعه نورث ونکوور در ارتباط باشن و همین نوامبر به این رتبه رسیدن. I've been with the RCMP for 23 years in a variety of roles, and this is one of the most important roles I feel I've had to do community outreach, and I thank you for the time you're giving us tonight. 23 ساله که هستن که ایشون با پلیس RCMP هستن و تشکر میکنن از اینکه امشب اومدید. و ما میتونیم براتون یه حرفی صحبت کنیم. Okay, and this is my good friend, Auxiliary Constable Ali Razuli, and he's here to interpret for me tonight, and he's also a volunteer with the RCMP who does active work with us. منم امشب به عنوان اینجا هستم که برای کسایی که انگلیسی صحبت نمی‌کنن ترجمه کنم. ببخشید که اگر ترجمه خوب ارائه نمیشه چون واقعا یک مقدار سخته. So our role here tonight really is to talk to you and let you know and let you know that there's no increased level of threat in Canada as there was a month ago. It's the same level, and we will continue to do active patrols in the area. So if you see police cars driving around at prayer times, then you'll know it's us. We're here. I've asked all the general duty police officers to come by during prayer times. ایشون میفرمایند که درجه خطری که الان در امروز هست بیشتر از اون درجه خطری نیست که یک ماه. It was a month ago, I think. Quebec. در همون 2 هفته پیش همون لول خطر بیشتر نشده و اگر شما ماشین پلیس رو می‌بینید دور و بر مسجد فقط به خاطر اینه که community know that we're here for them, and if you have questions you can stop the police officer and talk to them too, and you're also welcome to come to the police office as well if you're feeling that anxiety about the recent attacks. Again, there's nothing to indicate there's any higher threat level in Canada or in North Vancouver. اگر ماشین پلیس رو می‌بینید بیرون مسجد نترسید، مشکلی نیست و اگر سوالی دارید در مورد هر چیزی میتونید با مامورای پلیس صحبت کنید یا اینکه میتونید به اداره پلیس برید و سوالتون رو مطرح کنید. خطر بیشتر نشده، چیز خاصی نیست و دوباره گفتن که اگر ماشینای پلیس رو بیرون دیدید فقط ما به خاطر که اینجا هستیم برای اطمینان خاطر. Okay, so that's the basis of my presentation. I just wanted to come to touch base tonight, and I will be asking if there's any specific topics that you would like me to speak on tonight or in the future if you wish presentations on something.
But for tonight, if you have any questions or concerns that you'd like to ask, I'm open to answer them, or Ali and I'll do our best to answer the questions. اگر سوالی امشب دارید از ما میتونیم جواب بدیم سوالتون رو، و اگر فکر میکنید تاپیکی برای یه سخنرانی بعدی هست که دوست دارید ما بیایم و در اون مورد صحبت کنیم، میتونید به ما بگید که ما آماده کنیم خودمون رو و دفعه دیگه بیایم یه پرزنتیشن دیگه بدیم. ولی اگر هر سوالی دارید امشب میتونید از ایشون یا از من بپرسید. I think she has a question. بفرمایید. Like the one in Quebec? I'm not talking about Quebec. Anything that might be helpful. Oh, okay. So have there been other incidents, I believe the question was, of people discrimination or hate crimes? Is that what you're asking? Yeah. In my experience, I've had people tell me of smaller incidents, not to the extent of the Quebec attacks, but we've had instances where I believe the last time there was a presentation here, some women expressed some fear about going out with their head covering on. And we have had some reports of that, not so much in North Vancouver. In Vancouver, we've had incidences over my career, last 20 odd years. There have been against the Jewish synagogues when there's been heightened anxiety where we've gone and done patrols, and there's been smaller incidents. I don't know of any. And if that's something that you're interested in, I can find out. But I don't have any data to say that it's been a lot of that lately or it's increased in the last year or so. But the world environment is changing, so we want to keep on top of it so it can prevent it. ترجمه کنم اینم یا خب این خانم پرسیدن که از روزی که توی کوبک شوتینگ شده توی ونکوور هم اتفاقی افتاده، یعنی همون مشابه اتفاق، و ایشون فرمودن که نه، اتفاق خاصی اینجا نیفتاده، فقط در رابطه با کسایی که حجاب دارن و بیرون بودن و ممکنه کسی باشون تعرض کرده چند تا چیز خاص بوده، چند تا مورد کم کوچولو بوده، ولی به صورت شلیک اسلحه یا همچین چیزی توی ونکوور هنوز چیزی نیفتاده. If there is any incidents where you feel that there might be, it's discriminatory or a hate crime, or you notice something that might be suspicious, that is something that we would like to know about. And I spoke to your leader last week, and I've gone to all the other Islamic centers on the North Shore and spoken with the leaders there as well. So it's, even if you see a vehicle driving by, it might be just somebody driving by, but if they're going back and forth 10 times and you feel uncomfortable or you notice something outside the mosque, it may be curiosity, but if you feel uncomfortable, that's something you can report to the police. And we're happy to look into it for you. So if you can get a license plate, that's great, or a description of somebody, we're happy to look into that too, because we want to stay on top of things rather than react to them. ایشون فرمودن که اگر اتفاق خاصی براتون میفته، مثلا برای خانمایی که حجاب دارن، اگر کسی بهتون تعرض میکنه، چیزی میگه، باید به پلیس اطلاع بدید. اگر ماشین مشکوکی میبینید، آدمی میبینید که دور و بر مسجد داره راه میره و به نظر شما مشکوکه و نباید اینجا باشه، با اداره پلیس، با شماره پلیس تماس بگیرید و حتما اون حادثه رو خبر بدید. حتی اگر چیزی هم نباشه، ولی خب بهتره این که خبر بدین، چون شانس این هست که اون شخص اونجا میخواد کاری بکنه و بهترین حالت اینه که اون پلاک، شماره پلاک ماشین رو بردارید، رنگ ماشین، نوع ماشین، و به پلیس خبر بدید تا بتونن کاری انجام بدن و پیگیری کنن. It's really important to work as a community, so if you don't feel comfortable reporting something or you think you don't want to tell anybody, if you can't come to the police, talk to somebody, your mosque leaders or somebody that you feel comfortable who can come forward. That's a lot of, that causes a lot of things not to be reported, is the fear of being singled out. But it's really important that the message gets to somebody and gets to police and other people so we can react and get on top of it. فرمودن که اگر خودتون نمیخواید به پلیس زنگ بزنید یا به حس خوبی ندارید، میتونید به شخصی که رئیس این مسجد هست و کسی که اینجا همه کار مسئول مسجد هست
به ایشون بگید و ایشون میتونن به پلیس خبر بدن، ولی مهم اینه که خبر رو بدید به پلیس، یه جوری خبر برسه. The main goal for us, I'll just answer your question. The main goal for us is you should feel safe. Everybody should feel safe to go to their places of worship or out in the public, and we want everyone to feel safe. So if you're feeling something that's causing you anxiety, and this will, hopefully the anxiety level will come down in the coming months, but if you're feeling something and you see something suspicious, that's our goal. You should be able to come here and worship without fear. فرمودن که هممون باید احساس امنیت داشته باشیم، نباید فکر کنیم که خطر داره و نیایم به مسجد. هممون باید بتونیم به محل عبادتمون بیایم و باید آزاد باشیم در این مسئله، یعنی نباید بترسیم به خاطر اینکه حالا یه اتفاقی افتاده اونجا ما نباید اینجا بریم. و ما اومدیم اینجا که بتونیم اینو به شما بگیم که نگران نباشید. There's a question here. پلیس در برابر سکوت مظنون دستگیر شده حادثه کبک چه خواهد کرد؟ The suspect? The suspect who was in charge of the shooting. Okay, so the question was, what are police going to be doing regarding the suspect that was arrested? There's enough evidence to go ahead with the prosecution on that, so the police have to, we take the report in, we interview all the witnesses and gather all the evidence, and that's put forth to the courts. We are the investigators, we put it forth for the courts for a judgment, and there's little doubt in my mind that this man will be prosecuted to the fullest. فرمودن که انقدر شواهد دارن به ضد این آقا، به این شخص، که مهمم نیست که مثلا صحبت کنن، نه. و کسایی هم هستن که شهادت دادن به اندازه کافی به ضدش دارن که برن و دادگاهی بشه و مراحل قانونیش طی کنن. یعنی لازم نیست که ایشون بخواد صحبت کنه، یعنی اینا کار خودشون رو انجام میدن. خواستم اول تشکر بکنم، بعدش هم سوال من اینه، آیا چک لیستی وجود داره که در صورت بروز سانحه ما چجوری بتونیم این جمعیت خودمون رو سیف بکنیم؟ I think Mr. Ahmadi is asking if there is a checklist that can be used in case if there is a shooting, for example, at this mosque, that they could use to let the, to evacuate the building or to be safe. Is there something that they could have? I would love to have a meeting with you, and we do have my counterpart in the city is also has a tactical background who, if we have a safety plan that you've come up with, he will look at it. He offered to me last week. He couldn't come tonight, but he will look at a plan, if you have an evacuation plan, or we'll give you some ideas to create one, and then we will take it, look at it, and make suggestions or corrections how it will work with our police. So that would include us coming and doing an assessment of the building, so we know where all the exits are, and we know where all the windows, if there's any, there's no windows in here, which is good. The exits are, so we can work in conjunction. We know what your safety plan is, and we know how to respond. بهشون فرمودن که باید با آقای آمدی یک میتینگ داشته باشن، جداگانه باشون صحبت کنن و قرار بود امشب یک آقای دیگه بیان که ایشون مشکل کمر داشتن نتونستن بیان. اون شخص هم اون شخص مسئول هستن، اون شخص یک اون چک لیستی که آقای آمدی گفتن رو نشون دارن و با صحبت کردن آقای آمدی با این خانم و اون آقا یک برنامه درست میشه که اگر خدای نکرده روزی اتفاقی افتاد بشه از اون استفاده کرد برای خالی کردن این ساختمون یا برای امنیت این ساختمون. آیا مرکز آموزشی هست که ما یکی دو نفر از پرسنلمون بفرستیم اونجا دوره ببینن و بعد از اون دوره اون وقت ما اون چک لیست رو رعایت بکنیم و خیالمون جمع بشه؟
He's asking if there is a place, an institute, or somewhere that some of they could send someone there to get educated, to get trained, and then come back here and use the training for the safety of the mosque. So a congregation member, yes. Yeah, there's actually quite a few. Like we have a Safe Schools program where we do training with the schools. The schools have their plans through the school board. This is an example of what you can do. And the students, some of you probably have students in schools here, they practice these drills. They practice for earthquakes, they practice for active shooters, they practice for any kind of incident coming into the schools. And they have a consultant that they've used. So you can either send somebody to be trained, or you can hire a consultant to come and put a plan together with you. Is it the same like the other churches? I think yeah, I'm working with the other mosques and the Ismaili Center also as well, to develop the plans. But we cannot impose a plan and say, this is your plan. We can take the plan once it's created, and we can say, this isn't a safe way, or this is not conducive to if the police had to react. So everybody going out one door is probably not the best thing to do. Or if there's an incident outside, we don't want everybody running outside. The normal reaction people have is if they hear something going on outside, they want to go out and see what it is. And there'll be different things if you do get the training, or if you have the consultant come here to talk to you about it, they'll be going over those things with you. The police can give the basic safety tips. Don't run outside, try and cover. We can go through that, we can meet as a group, and then once the plan is in place, we can present it with you if you like. We can come back and do that. It's something that has to be developed and then revamped as we see how it wouldn't work with the police reaction to a situation. That's what's involved in each of the centers I've been going to, and we've gone to some churches as well to do this, is we put this into place, we evaluate it, we take pictures of all the entrances, we have the schematics of the building, so police are best able to respond should there ever be an emergency. من ممکنه بعضیاش یادم نیاد، ولی خب آقای آمدی پرسیدن که جایی هست که بتونن کسی بفرستیم آموزش ببینن، و ایشون گفتن که یه مثال زدن، گفتن که مدارسی هستن، مثلا توی مدرسه ها تمرینای خروج اضطراری میکنن و یه سری تمرینای میکنن که اگر شخص مسلح وارد مدرسه شده چی کار کنید. یه همچین برنامه‌هایی دارن و ایشون میگن که معمولا آدم‌ها وقتی که یه اتفاقی بیرون میفته دوست دارن که برن ببینن بیرون چه اتفاقی افتاده. مثلا خدا نکرده اگر الان توی حیات اینجا شلیک میکنن، ما اتوماتیک دوست داریم بریم بیرون ببینیم که داره چی میشه، ولی بهترین کار اینه که بیرون نریم و داخل بمونیم، به خاطر که همین بیرون رفتن خودش خطرناکه، موندن داخل امن‌تره. و ایشون گفتن که یه سری از به قول بیسیک تیپ بهتون میدن، یه سری کمک‌های اولیه، یه سری راهنمایی‌های اولیه میکنن، ولی خب میتونید از مشاور استفاده کنید. کسایی هستن که کارشون اینه و حرفه‌ای هستن و میتونید از اونا استفاده کنید تا اونا بهتون بهتر کمک کنن. I'm going to talk about Kevin Bracewell too. And so you're aware, my counterpart is Sergeant Kevin Bracewell, who has a military background and instructs tactical operations for police officers. So we're very fortunate to have him in North Vancouver, and he would be the one to look over the plan and make the suggestions to you as well. So we can definitely have a meeting, and we'll arrange that in the near future that he can sit down with you as well. سوپروایزر این خانم و خود من آقایی هستن به اسم، درجهشون سارجنت هست، من فارسیشون نمیدونم ولی درجهشون بالاتره، آقای کوین هستن بریسول. ایشون ارتش بودن و خودشون معلم یه سری کورسایی هستن که برای کورسای تاکتیکی و ایشون خیلی اطلاعاتشون بالاتر از ماست. و ایشون خانم پری گفتن که در آینده میتونین با آقای آمدی با ایشون ملاقاتی داشته باشن و آقای کوین بهترین شخص خواهم بود برای کمک کردن برای
راههای نجات اگر خدای نکرده شوتینگی بشه چیزی بشه. ایشون شخصی هستن که اطلاعاتش دارن و آموزشش دارن. ببخشید عرض کنم که در بعضی از موارد بعضی از مشاغل هست که به خاطر اون وضعیت خاصی که پیش اومده یک سری ابزاری مثلا اسپرهای خاصی است در اختیار قرار میدن. میگم اگر اونجوری امکان باشه برای مثلا جلوی در کسایی که اینجا مسئولیتی دارن یکی مثلا اسپری چی داده بشه که اگر یه موقعی کسی مثلا چیز شد از این بشه استفاده کرد، همچی چیزی امکان داره؟ There are personal ones that you can have, small ones, but we can't. It's our pepper spray is a restricted weapon, a prohibited weapon that you can't have. But there are certain ones you can buy. But if you use it on a person, it's considered an assault. But in some instances, I can see what you mean. You might want to have something to defend yourself. Pepper spray, if there's an active shooter or if there's an attack, a pepper spray won't do much for you. It's not recommended to have that. I wouldn't recommend you have a gun either, but in that case that you have to call us and hopefully we'll be able to respond appropriately. I can't think of an instance where you would need pepper spray. Can you give me an example of why? ایشون میفهمن که داشتن همون اسپری و استفاده کردنش روی یک آدم به عنوان اسالت حساب میشه، یعنی که ممکنه جرم داشته باشه و ازتون میپرسن که یه مثال میشه بزنید لطفاً که مثلا کجا میتونید استفادهش کنید، چون اگر یکی با اسلحه وارد بشه و شروع کنه به شلیک کردن پپر اسپری کاری نخواهد کرد. شما اگه مثالی دارید که بتونید استفاده کنید میخوان بدونن. اسپرای خاص رو میدن به خاطر اینکه اگر این موقعی کسی بهشون تعرضی کرد بتونن استفاده بکنن، اگر تعرض کافی باشه جوری که کاملا علم بر این باشه که قصد حمله وجود داره بتونن جلوی حمله رو بگیرن. حالا من عرضم این نیست که حتما ممکن است خب سلاح سرد رو امکان نداره، سلاح گرم امکان نداره جلوگیری بشه، ولی به هر حال ممکنه بعضی مواقع سلاح سردی چیزی استفاده بشه، امکان داره این چیز استفاده بشه. Oh. It says that in Iran, lawyers usually carry a pepper spray in case if someone wants to assault them and attack him. He wants it for that kind of use. Is it okay for you to have something like that? I think you might be thinking of like bear spray for hunters. Hunters carry bear spray for hunters, if that's what you're thinking of. And there's the personal small ones that you have. I had one when I did a lot of running. I would be very cautious to say that, yes, go ahead and do that. If you use a weapon against somebody, it could be an assault. If in a knife fight, if you do have something on you and you're defending yourself, that's a different story. Again, it's not something I would suggest you carry around, and you would be questioned if the police stopped you. Why are you carrying this on your person or in your personal purse or whatever you're carrying? I wouldn't recommend it in terms of that, but again, if you have the personal one, and I know a lot of women like to carry the small, very personal one in case of an attack. I can't condone that, but I understand it. ایشون میفرمایند که پیشنهاد نمی‌کنم که داشته باشید، ولی خب اگر می‌خواید داشته باشین اوکیه، ولی اگر استفادهش کنید به روی یک شخص ممکنه اسالت حساب بشه. ولی اگر میدونین طبق یکی از قانونایی که توی همین RCMP به ما یاد میدن، اگر شما توی یکی بهتون حمله میکنه، اگر شما رو با مشت میزنه شما هم باید با مشت بزنید، شما نمیتونید با چاقو بزنید. یعنی استفاده از زور یا فورس باید اندازه باشه. اگر یکی با شما به چاقو حمله میکنه شما اسپری بزنید مورد قابل قبول خواهد بود، ولی اگر یکی وارد بشه و شما احساس خطر کنید اسپری بزنید بهش، ممکنه در دادگاه استفاده بشه و شما، یعنی یه جوری ایشون فرمودن که پیشنهاد نمی‌کنم داشته باشین ولی داشتنش هم اوکیه، میدونید برای امنیت خوبه، ولی بدونید که استفادهش کنید. یعنی یه وسیله‌ایه که خب ما ازشون تشکر میکنیم. بقیه دوستان اگه سوالی به صورت شخصی دارن میتونن بعدش
بعد که ایشون اومدن پایین سوالاشون رو بپرسن. اگه نکته نهایی هست any final remarks we would be glad. Again, just thank you for having me here tonight, and I appreciate the opportunity to speak with you and to be here to reassure you that we will be responding, and we're taking some proactive measures to try and make sure that anxiety level comes down, and that we're here as police to build the bridge with all the communities in North Vancouver. And there's been a lot of support, people coming forward to the police saying, how can we support the Muslim communities on the North Shore, which has been very positive as well. خیلی ممنون برای اینکه ما رو امشب اینجا داشتید و ما دوباره اینجا هستیم به خاطر که یه پل ارتباطی برقرار کنیم بین اداره پلیس و مردم ایرانی در نورت ونکوور. اگر سوالی من خواستم از طرف خودم و بقیه دوستان از شما به خاطر حضورتون که در اینجا به ما آرامش و امنیت میده تشکر کنم. این همه لطف و محبت پلیس که همانند یه طبیب بر بالین ماست سپاسگزاریم. Thank you. Thank you very much. خیلی ممنون. متشکرم. And I guess if anyone has any questions on the side, we'll be answering. We'll go down and approach us. Thank you.